Selamat datang kembali di Rifki Teknologi Channel. Pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan kita dan teknologi terus berkembang setiap saat. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana teknologi masa depan akan mempengaruhi pendidikan, peluang, dan tantangan yang mungkin terjadi. Jadi, mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita lihat peluang apa yang dapat ditawarkan oleh teknologi masa depan dalam pendidikan. Dengan teknologi yang terus berkembang, penggunaan teknologi dalam pembelajaran akan lebih canggih dan terintegrasi. Peluang tersebut dapat memungkinkan pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi yang tepat. Salah satu contohnya adalah penggunaan virtual reality, VR, dan augmented reality, AR, dalam pembelajaran. Dengan menggunakan teknologi tersebut, siswa dapat memvisualisasikan dan memahami konsep secara lebih baik. Selain itu, penggunaan AI dalam pendidikan juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Namun, dengan adanya teknologi masa depan dalam pendidikan, pasti ada tantangan yang harus dihadapi. Pertama, kurangnya aksesibilitas teknologi ke semua siswa. Terdapat beberapa negara yang mungkin kesulitan dalam menjangkau teknologi ini. Selain itu, kesenjangan digital juga dapat mempengaruhi pendidikan dalam beberapa daerah. Tantangan lainnya adalah keamanan data. Kita harus memastikan bahwa data siswa dan staf sekolah tetap aman dari ancaman cyber seperti hacking dan pencurian identitas. Hal ini sangat penting karena data tersebut sangat sensitif dan harus dilindungi. Namun, apa sebenarnya aplikasi teknologi masa depan dalam pendidikan yang bisa membantu siswa dan tenaga pengajar? Salah satu aplikasi teknologi yang dapat membantu adalah penggunaan mobile learning. Aplikasi mobile learning dapat membantu siswa dalam mengakses materi pembelajaran dan tugas dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, AI dalam pendidikan juga bisa sangat membantu. Dengan menggunakan AI, siswa dapat mengakses bantuan untuk menjawab pertanyaan mereka secara real-time, bahkan di luar jam sekolah. Hal ini dapat membantu siswa lebih memahami materi pembelajaran secara lebih cepat dan efektif. Teknologi memang dapat membawa dampak positif pada pendidikan, namun juga perlu diimbangi dengan penyelesaian tantangan yang ada. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe channel kita agar bisa mendapatkan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.